the backlot of Universal Studios in Los Angeles. Soundstage 12, where dancers, camera crews, comedian Eddie Murphy, Magic Johnson, and supermodel Iman have all gathered for the shooting of Michael Jackson's song, Remember the Time. A short film, not a video, directed by John Singleton, best known for Boys in the Hood. Hey, come on, let's do it once more. Once more. I don't need again, quick. E aí, seus felas! Lançado em 26 de novembro de 1991, Dangerous chegou em primeiro lugar em 11 países, vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo, e a sua turnê Dangerous Tour é a turnê mais rentável de todos os tempos até hoje, com o segundo maior público. E Michael passou pelo Brasil com essa turnê também em 1993, e foi muito legal, aquela histeria, todo mundo gritando, uma loucura! A menos de 24 horas do mega show no estádio do Morumbi, as cenas de histeria coletiva já se anunciam. Segundos antes dos shows, Michael Jackson vai cruzar esse túnel e realizar o sonho de 160 mil pessoas. Bom, quem chegar agora vai ver o show começando ou começado. Afinal, já são 9h25. Está na hora de realizar o grande sonho. Assistir aqui no Morumbi, em São Paulo, o espetáculo de Michael Jackson ao vivo. O quê? A câmera... é verdade. Não pode nenhuma câmera lá dentro. A não ser que a gente consiga dar um jeitinho. Remember the Time. Esse clipe está na minha memória afetiva, porque eu lembro muito bem quando ele passou no Fantástico, e se eu não me engano ele passou inteiro, porque ele é um clipe também um pouco longo. E custou cerca de 2 milhões de dólares. Vocês sabem que Michael não poupa, né? Não vamos fazer um negócio aqui. Michael, é caro. E para os fãs brasileiros, uma boa notícia. Michael Jackson deve vir ao Brasil em setembro para abrir a excursão mundial do show Dangerous. Enquanto ele não chega, o Fantástico mostra para você os bastidores do mais novo musical de Michael Jackson, Remember the Time. O musical foi dirigido por John Singleton, um cineasta que aos 24 anos já causou muita polêmica nos Estados Unidos ao realizar filmes que tratam da violência racial. Mas neste clipe ele garante que tudo é muito leve. Michael Jackson não quer ser obrigado a pedir desculpas de novo, diz o diretor do musical. Agora ele decidiu fazer um filme para divertir as pessoas, algo leve e engraçado. E aí, como o Michael estava nessa onda de ficar chamando pessoas famosas, nesse ele tem 3 pessoas famosérrimas. Esse clipe marca muito porque o Michael se preocupou em ter um elenco e ter também produtores, até o próprio diretor, como pessoas negras. E aí quem ele chamou? Eddie Murphy, que até então virou seu amigo na época, a modelo Iman, lindíssima, e uma lenda da NBA, o Magic Johnson. Inclusive, o Magic Johnson tinha sido diagnosticado com AIDS. E ele estava sofrendo muito preconceito, até porque naquela época, ainda nos 90, a AIDS era considerada doença de gay. Isso foi muito legal da parte do Michael, tentar quebrar esse preconceito, né? Probably the biggest production I've ever worked on. You know, I'm used to doing small films inside of houses and neighborhoods, and this is the first time I've ever worked on a soundstage. It's kind of like I got every toy at my disposal. You know, if I want it and I feel it's gonna look right, I just go and I tell somebody, I want this, you know, and if Michael wants it too, I get it. It all happens in ancient Egypt. The storyline is this: the queen of Egypt, Nefertiti, is bored, played by Iman, the queen, and she asked the pharaoh, played by Eddie Murphy, if he can find some way to entertain her. He decides to call in a couple of entertainers, so he has some people come, he has a juggler come, and he has a fire breather come, and the queen is still not satisfied. And I don't want y'all to think that I'm running and I'm a punk because Iman didn't move from the bird. But it's 2 ways to react in a situation like that. You can run or be real still. And she's just being real still. But she's as horrified as I am.
And see, she was raised in East Africa. She knows if the eagle go crazy, be real still. I'm from Brooklyn, so you run. O vídeo foi lançado no dia 2/2 de 1992. Pessoas da numerologia, isso quer dizer alguma coisa? E também foi exibido nas 3 emissoras, MTV, BET e Fox. E como o Michael estava devendo pra gente um beijinho desde The Wake Me Feel, lembram disso? Se você não lembra, eu conto essa história nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar o linkzinho aí pra vocês. Como ele não tinha beijado a menina, nesse ele resolveu lascar um beijo na irmã, espertinho. Minha opinião, Michael, eu acho que faltou pegada. Mas valeu. Remember the Time is like my favorite track on the album. You know, there's a lot of good tracks, but it's like, you know, I really like it because it has a dance feel, but it's also kind of like a ballad too. It has kind of multi-dimensions to it. Michael got a funky beat. Ooh, it's nice. I'm just excited to be here and have an opportunity to be on this video, or I should say short movie. And I mean, I'm like a little kid. What can I tell you? You're gonna be the announcer. You're gonna be the person announcing to the Pharaoh Ramses all the performers and stuff. Oh, okay. Behold, great Pharaoh Ramses, I bring to you the Stick Man. One thing I really like about dancing, I'm doing some kind of like Busby Berkeley kind of things. So that stuff overhead in different angles, and I'm cutting on movement. A lot of people don't think about that. Most people, when they do videos or short films or whatever, when they shoot dance, all they do is they keep the camera going, and they don't choreograph for the camera. They don't choreograph dance for the camera. I got a friend of mine, Fatima Robertson, to choreograph it, and she's worked a lot with Guy, and she worked with Whitney Houston and some other people and stuff, and it's just like it's some real funky stuff, you know. What we did was took some hip-hop moves, but made them technical because Mike is very technical. We put some hip-hop, which is the latest dance style right now. The best dance. And brought it all together. We've been working on this for 3 weeks. Yeah, a couple weeks rehearsal and dress rehearsal and everything like that. And about 8-hour, 9-hour days. Yeah, pretty hectic. We're working with 25 plus Michael. 13 girls and 12 guys plus Michael. We both decided to dance because a lot of times when choreographers don't dance, they don't get the same respect, especially from dancers, because you're not doing the same thing. You're just saying, okay, do that and do this. But when they see you, you know, busting your butt too, they give you more respect. And they work harder. Exactly. Yeah, I like this. And the dances. So I need some sandbags, some apple boxes to balance this. The 4x4 box on camera right. Bring that up. Okay. Ten seconds. Dancers, get ready. All right, right here. All right, whenever you're ready. All right, attitude, Mike. Roughly. Lay back.
That was good. That was good. Good. As a filmmaker, it's like live, you know. I'm not limited by my imagination for once in my life, because Michael was really not limited by his imagination. Dangerous, na minha opinião, é um disco maravilhoso. A turnê de Dangerous realmente é ótima. Só perde, na minha opinião, para History. Eu adoro a turnê do History, porque eu acho que tem mais sucessos, né? E muito obrigado por tudo, seus felas! Então é isso. Beijão e até a próxima!